सध्या मी कापूरवाडी तळ्याच्या भिंतीवरती आहे. इकडे हा जो मेन रस्ता जातोय तो त्या साईडला मेन भिंत आहे आणि माझ्या समोर जे तुम्हाला दिसतंय ते एक छोटंसं तळं दिसत असेल. या दुर्मिळ प्रजातीच्या आऊलचा एक 2 वेळेस मला आय थिंक त्याचा आवाज रेकॉर्ड झालेला. आज सेकंड डे आहे, थर्ड डे आहे माझा आज त्याचा आवाज तर काही आलेला नाही आहे. बट एक ग्रे हेरॉन मला तिकडे बसलेला दिसतंय. मध्ये जी भिंत आहे त्या भिंतीच्या एकदम सेंटरमध्ये जे झाड आहे त्या झाडाच्या तिथे ग्रे हेरॉन बसलेला आहे आणि तिथूनच मला युरेशियन मोरहेनचा पण सध्या आवाज आलेला आहे. सो काल मी खाली उतरलेलो बट आज काही जायची इच्छा नाही आहे बिकॉज इट इज टू लेट and it is bit risky. And all these observations are done by this 600 rupees binocular. Now let me tell you the other observations. The first one is common sandpiper. Second one is lesser white throat. It's a migrant bird. Wood sandpiper is a resident. You can ignore the pied kingfisher because it's a wrong entry. Red bulbul is a regular bird. Tree pipit is a regular bird. Taiga flycatcher was one of the migrant birds, which is a rare sighting in this area. And last three are Asian quail, which is a regular Indian resident. Eurasian Moorhen looks like a migrant, but I'm not sure. Purple heron is a resident. And these are some of the photos which I have taken. So this was my birding session on the first day, guys. So if you have any queries or any questions, you can post them in my comment section and I will be happy to respond all the queries and questions, guys. Bye bye.